Hello my friends, hello my குட்டி friends. ஸோ எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு மை சேனல் கிட்ஸ் அண்ட் மாமுலகம். ஸோ இன்றைக்கி வந்துட்டு என்னோடய குட்டி ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஸ்டோரி படிக்க போகிறோம். என்ன அப்படின்னா, மை குட்டி ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதெல்லாம் என்னது? டம்ப் ட்ரக்கும் மூவரும் இல்லையா, எர்த் மூவர். ஸோ உங்கள் எல்லாத்துக்கும் இதை வச்சு விளாட பிடிக்கும் இல்லையா? ஸோ இதில் வந்து நம்ம ஒரு இமேஜின் பண்ணிக்கலாமா மை ஃப்ரெண்ட்ஸ்? இதில் வந்துட்டு நம்ம இமேஜினரி கேரக்டர்ஸ். இதில் வந்து எலிஃபேண்ட் வந்து இதில் ட்ராவல் பண்ணால் இதில் எப்படி இருக்கும்? இதில் க்ரொக்கடைல் ட்ராவல் பண்ணால் எப்படி இருக்கும்? ஃபாக்ஸ், அப்புறம் இதில் ஸ்னேக்கு. கொஞ்சம் இமேஜினரி கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் இதை வச்சு நம்ம பண்ணுற வேலையை அவங்க பண்ணால் எப்படி இருக்கும்? ஸோ ஒரு க்ரொக்கடைல் வந்து டம்ப் ட்ரக்கில் வந்து ட்ராஷ் எல்லாம் எடுத்து போட்டால் எப்படி இருக்கும்? அப்புறம் வந்து எர்த் மூவரை வந்து ஹிப்போபோட்டாமஸ் ட்ரைவ் பண்ணால் எப்படி இருக்கும்? ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்டோரி தான் இன்றைக்கி படிக்க போகிறோம். உங்கள் எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். அது என்ன புக் அப்படின்னா, நான் காமிக்கவா? ஸோ பிஸி பில்டர்ஸ் பிஸி வீக். அவங்க வந்து ஒரு வாரத்தில், ஸோ 7 days இல்லையா, 7 days அவங்க எவ்வளோ பிஸியாக ஒர்க் பண்ண போகிறாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம். பிஸி பில்டர்ஸ் பிஸி வீக். ஸோ இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சு அவங்க எப்படி பிஸியாக இருக்க போகிறாங்க அப்படிங்கிறது ஸோ உங்கள் எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும். நம்ம போய் ஸ்டோரி படிக்கலாம். ஸ்டோரி படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன கேட்போம்? ஸோ கொஷின் டைம் இல்லையா? ஸோ இன்றைக்கி கொஷின் டைமில் ஸோ உங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கொஷின், சரியா மை குட்டி ஃப்ரெண்ட்ஸ்? என்ன கொஷின் அப்படின்னா, an adult has how many permanent teeth? adult means அம்மா அப்பா உங்களை மாதிரி குட்டியாக இல்லாமல் கொஞ்சம் பெருசாக இருப்பாங்க இல்லையா, க்ரோனப்ஸ், அம்மா அப்பா அடல்ட்டுக்கு. ஸோ எவ்வளோ பர்மனெண்ட்டாக எவ்வளோ டீத் இருக்கும், சரியா? இது நீங்கள் போய் அம்மா கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணுங்கள். அப்புறம் அம்மா கிட்ட இன்னொன்று என்ன கேட்கணுன்னா, உங்களுக்கு எவ்வளோ டீத் இருக்குது கவுண்ட் பண்ணி சொல்வீங்களா? ஸோ அடல்ட்டுக்கு எவ்வளோ பர்மனெண்ட் டீத் இருக்கும், கிட்ஸுக்கு எவ்வளோ இருக்கும்? ஸோ அடல்ட்டுக்கு எவ்வளோ இருக்கும் அப்படிங்கிறது என்ன ஆப்ஷன் அப்படின்னா 28, 32, அப்புறம் 36. 3 ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். அம்மா கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணுங்கள். கூடவே உங்களுக்கு எவ்வளோ டீத் இருக்குன்னு கவுண்ட் பண்ணுங்கள், சரியா? கவுண்ட் பண்ணிட்டு கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள், சரியா? இப்போ போய் நம்ம என்ன படிக்கலாம்? பிஸி பில்டர்ஸ் பிஸி வீக் புக் படிக்கலாமா? வாங்க போகலாம். Busy Builders Busy Week, Jane Reidy. படிக்கலாமா? நம்ம இமேஜினரி கேரக்டர்ஸ்குள்ள போலாமா? Busy Builders Busy Week. Sunday, Dream Day. Study, scribble, scheme day, map, measure, plan your treasure, gather up, a team day. Hey! Monday, do's a day, dig it, dump, dispose it, day. Hey! Roll, mash, crunch, crash, smooth, the highs and lows a day. Tuesday, mixed day, pipes and boards and bricks day. Stack, spin, pour it in, give the fence a fixed day. Wednesday, load day, take it on the road day. Host, haul, pull it all, something. Being told day,
Thursday, fill it day, build it, nail it, drill it day. Rake, spread, till a bed, scoop it up and spill it day. Friday, last day, pots and plants and grass day. Scrub, sand, paint it grand, what a finish fast day. Saturday, hey, smiles, check, step this way, finished. Yes, take a guess. Hey, hooray! Playtime fun for every day. Wow! Story முடிஞ்சுது. இந்த ஸ்டோரியில எவ்வளோ இமேஜினரி கேரக்டர்ஸ் பார்த்தோம். எல்லாம் என்னென்ன பண்ணினாங்க, ஸோ அவங்க வீக் டேல அவங்களோட பிஸி வீக்ல என்னென்ன பண்ணாங்கன்னு அப்பா கிட்ட போய் டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க. சரியா மை ஃப்ரெண்ட்ஸ், மை லிட்டில் ஃப்ரெண்ட்ஸ்? சரியா? சரி, ஓகே. ஸோ இந்த ஸ்டோரி உங்களுக்கு கண்டிப்பா பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்க, ப்ளஸ் கீழே கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்க. ஸோ நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கிட்ஸ் அண்ட் மாமுலகம் ரீடிங் டைம். சரியா? சரி, அடுத்த ஸ்டோரியில் உங்களை நான் கண்டிப்பா சந்திக்கிறேன். ஸோ அது வரைக்கும் சிரிச்சுக்கிட்டே இருங்க, சந்தோஷமா இருங்க. சரியா மை குட்டி ஃப்ரெண்ட்ஸ்? பை.